Nti de adi kan wa ho wo hwa me ha ya ma sensen potatoes no ho and I make it very and I make penny chunky bit so wa ho nti ne sanya wo penny bia no wa twitwa so wa nti no wa twemu miensa so ya no wa hwe wonsa so nti na be say so sanya ya ti ese ni bia na chesa no so wa den wa twemu so say I come na de gunsuo ti we nso sa onti we ya chunky chips actually metro send me yes southern fried chips and so ti baby mu oduru no watwemu fo nti say chips nyina ni na me di share nsuo ma wo kru hu nyina kama nti me wo huru we no ho na ma dry ho na fe ya chia so nsuo bia ni ho so no ma dry ne kama me di ka che me ma ne me no mayi ni asan che sa na me mi homemade chips no nti na ya da kama ti me sra ya hwa sama me di we necessary na di ekumo bro she na kono no ani so dan bro so she na kono and say chips ya chi for 4 minutes and me yo on di akonya ne hu hwe de ani ye na wa yi egu you strain them and asa wo son yim so enti no amane eho ajo she but enjoy pa nti for be 10 minutes so na mpese me buba ko kire wansa na masache so am say almost a been but a me pa so enti no afi no me sande akogu angwani the chips in here yo so kasani aya crispy fine kasani munai na shinwano now the salt to taste so egu now the onion powder kakra and me na me pe o mpa free so now we paprika so paprika kitwe so taste so won't pass seasoning out pen and that way a turmeric so I know see optional so won't pass you free but me make all the chips na send ya come Shred your chips ya come na the good plate do steak bi and I say fish bi now pair nego platter come so na si we there you for 2 people simple seasonings here me use so when in Japan use the open so I'm like